Okay, it's been 30 minutes. You have already done all your tasks. Yeah, there were how many? How many numbers? 10 ya guys. Alright. Okay, kita lihat ya. What's the question number 1? Okay, this text for World War I, it's still jumbled. Yeah, still jumbled. Okay, it's not arranged yet. It's not in a good order. All you have to do is, what is the best arrangement of the text above based on its generic structure? Yeah, okay. Zahid, which one is your answer, Zahid? Yang 1, 2, 3. Which one is the first paragraph? One is the first paragraph, Zahid. This one, or this one? Berisik sih. Okay. The first is orientation. Don't forget, orientation is let's say we can also say this one is in introduction. Yeah. Okay. Let the readers know about a glance of the history. Okay, which one? The first, the second, or the third? Yang pertama, paragraf pertama. Pertama. Yang mana? Yang atas. Yang ini. The assassination of Austrian Archduke and his wife on June 1914 by a Bosnian revolutionary directly triggered the war. Jadi pembunuhannya Pangeran Austria dan istrinya bulan Juni ya oleh revolusioner Bosnia itu katanya yang men-trigger terjadinya perang. Gitu. Oke. Ada punya pendapat lain? Do you have another opinion? Okay, this one is the war ended. Ini perang berakhir gitu ya. Segera setelah paragraph 3. Paragraph 3. World War I, also known as the Great War of the First World War, was a global war emerging in Europe that lasted for over 4 years. Ya, jadi ini memperkenalkan Perang Dunia I itu juga dikenal dengan perang hebat, ya, or the First World War juga disebut dengan pertama adalah perang secara global, ya, mendunia yang emerging. Ya, yang muncul di Eropa yang berakhir lebih dari 4 tahun gitu. Nah, ini memperkenalkan ya. That's the answer. Good. Paragraph 1. Can you guess paragraph 2? Which one? Hanafi? Which one is paragraph 2? Hanafi? Hanafi, can you hear me? Yang pertama apa kedua? The first or the second? Yuhu. Ya, sequence of events. Paragraf kedua kan sequence of events, ya, urutan kejadian gitu ya. Intinya bukan berakhirnya. 3, 1, and 2. 3, 1, and 2. So which one is the second? I ask you, which one is the second paragraph? Second paragraph. Which one? The first or the second? First. Anybody want to answer? Okay. Just guess. Hanafi. This one or this one? Paragraph 2 or 3? If you got confused, kalau bingung, lihat aja di pertamanya, the assassination of Austrian Archduke and his wife on June 1914 by a Bosnian revolutionary directly triggered, memicu perang, memunculkan perang, gitu, memicu perang. Kalau yang ini the war ended, perang berakhir. Gencatan senjata saja ya. Yang kedua berarti yang mana? Yang kedua yang ini, yang satu apa? Yang ini. Oke. Ya, ini right. perangnya dimulai gitu. Ya, this one. Ya.
Nah, ended itu berakhirnya biasanya ada di paragraf terakhir atau kalau nggak ada reorientation ya. Kalau ada reorientation dia nggak di paragraf terakhir. Oke. Berarti jawabannya akan 3. Berarti ini yang pertama kan paragraf 3 ya. Ini kan paragraf 3. Oh, 3, 1, 2. Berarti begitu. Ya, kita cari ya. 3, 1, 2. Mana? Nah, this one here you are. Ya, that's the answer, guys. Oke? Oke? Yes. Aduh, sorry guys. Okay, get it? All right, next question. Go back. Wait a minute. Okay, World War I. Still, but the different question I want to ask. Tadi Zahid ya, Hanafi, I have already asked. Who is in my screen? Hashim. Hashim, would you please answer number 2? Which one is your answer? Which sentence from the text above that is included into passive form of simple past? Yang mana? Which one is your answer? Included into passive form of simple past. Okay, I want to ask Hasim, what pattern? Polanya dulu deh Hasim, cari polanya dulu. Tadi apa? Pasif ya Ustazah? Pasif dari simple past. Subject, was or were, right? Verb 3. Okay, good. Verb 3. Okay, or past participle ya, verb 3 the same. Alright, which one? The ultimatum was responded. Okay, responded. Good job, Hasim. Yes, that's the answer. Kenapa ada ini? The ultimatum subject was and verb 3. Okay, yes, correct your answer because others, this one is active. Sorry, this one passive. Yeah, active. I mean active. Yeah, subject, verb 2. Yeah, subject, verb 2. No, not passive, but active. Okay, the same. The nation began. Began is verb 2. Active. Yeah, it resulted. Active. Okay, Australia didn't accept. Active. Yeah, right. Okay. Good job. Thank you, Hashim. All right, let's see number 3. Okay, let's see number 3. Which one is the answer? Which sentence from the text above that is included into active form of past perfect? Sefa, Banin. Which one is your answer? Sefa, would you let me know the pattern of past perfect inactive form? Siapa? Subject. Subject. Apa tadi Ustaz? Past perfect. Past perfect active form. Which sentence from the text above that is included into active form of past perfect tense? Subject. At verb 3. Good job. Okay, so which one is your answer then? Berarti jawaban Sefa yang mana? Nomor berapa tadi Ustaz? 3 ya? Let's see ya, this one. Here you are. Nah. All the nation yang itu, yang D. Good job. Definitely correct your answer. Jawaban Sefa betul ya teman-teman ya. All the nation who had participated. Good job. Ya, because this one is past tense ya. Bentuk kedua. I have told you many times you have to know the changes of the verb. Ya. Irregular verbs ya. Perubahan kata kerja ini kata kerja bentuk kedua berarti simple past dalam bentuk aktif. Oke, ini juga simple past ada did not-nya. Ini juga simple past dalam bentuk pasif ditandatangani gitu ya. Ini juga simple past. Kenapa? Kok ada was-nya miss gitu ya. Emang itu aktif, simple past aktif karena simply a trigger. Ya, ini adalah kata benda. Oke, kata benda harus pakai to be.
Ya, tapi to be-nya was berarti bukan past perfect. Ya, ini adalah simple past. Alright, get it? Any question? Oke, jawaban Seva betul ya. All the nation who had participated in the war signed the armistice. Apa sih armistice itu? Sorry, the armistice itu apa sih? Teman-teman udah cari tadi artinya? Jadi semua negara yang ikut serta atau berpartisipasi dalam perang tersebut menandatangani the armistice. Ada yang cari tahu armistice? Artinya, teman-teman, all you have to do is you just have to be curious. Gencatan senjata. Good job. Ya, siapa ya itu ya? Suara siapa ya? Hanafi saja. Oh, Hanafi. Ya, betul Hanafi ya. Ini adalah artinya adalah gencatan senjata. Ya, betul ya. Oke, next question. Kita lihat ya. Oh, kalian diminta merubah bentuk aktif jadi pasif. Oke. I have told you, tadi saya sudah sampaikan ke kalian sebelumnya, if you want to change the verb, if you want to change the sentence active into passive, you have to know. The first is you have to know. Kalian harus cari tahu apa dulu? Pattern. Ini kan nggak disebutin ya. I didn't say what is the passive form of the simple past tense. Oke? Enggak kan? Tapi kalian harus cari tahu dulu ini past tense, simple past tense apa past perfect ya. Nah, ya. Oke, lihat aja kata kerjanya ya. Oh, ada give. Give itu kan kata kerja bentuk kedua, berarti ini simple past tense. Untuk merubah jadi pasif, berarti jangan lupa ya, subjek rumusnya adalah was or were plus verb 3. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman harus cari ini. Don't forget object into subject, subject into object. Serbia berarti akan jadi subjeknya. Serbia akan ada di depan, ya. Yang tadinya Austria memberikan Serbia sebuah ultimatum, berarti Serbia telah diberi ultimatum oleh Austria. Nah, itu yang akan kita bentuk ya, subjek Serbia was were. Was atau were? Ini kan harus pilih ya. Serbia was atau Serbia were? Bapak, Serbia was atau were? Bapak. Ya sudah. Serbia itu was atau were? Serbia was atau were? Bapak. Saya was. Was, oke, betul. Kenapa? Saya nggak ada pilihan were ya. Because Serbia is it, ya. It was. Ya, oke, good. Serbia was definitely correct. So which one is the answer then? Jadi jawabannya yang mana? Kita lihat ya optionnya ya. Lihat option. Oke, yes, definitely correct. Jadi Bapak, mana jawabannya Bapak? Serbia was given an ultimatum by Austria. Okay, yeah, definitely correct. That's the answer. Yeah. Okay, good job. Yuk, kita lihat lagi ya. Why did okay, this question is about comprehension. Ya, yang ini tentang comprehension, pemahaman teks. Why did Austria declare war on Serbia? Kenapa sih Austria menyatakan perang ke Serbia? Okay, who want the answer? Which one is the answer? Aliu? Kalau Aliu, which one is your answer? Ini sejarahnya karena etnis bosnya kan etnisnya Muslim kan bisa. Jadi mereka tuh lagi melakukan pergerakan revolusi gitu. Okay, you can see here in paragraph 1 ya. Okay, isn't it?
Di paragraf 1 ini disebutin nih. The assassination of an Austrian archduke and his wife on June 1914 by a Bosnian revolutionary that triggered the war. Namun, this event was simply a trigger which initiated declaration of the war. Jadi intinya dengan pembunuhan itu ini memicu ya, tapi hanya memicu. Nah, setelah assassination ini, Austria gave Serbia an ultimatum. Masih ultimatum nih ke Serbia would lead to the war declaration once Serbia did not accept the ultimatum. Intinya, kenapa dia declare war segera setelah Serbia tidak menerima ultimatum. Nah, itu ya. The following month, the ultimatum was responded by Serbia. Sebetulnya sih diterima, tapi nggak semua ya, but deny 2 of them. Gitu. Nah, Austria didn't accept, si Austria nggak mau terima jawabannya Serbia and decided to declare a war. Ya, with them, which was to be the trigger of the war declaration of other nation, ya, including okay. So which one the answer then? Jadi jawaban Aliul yang mana? Jadi jawabannya yang mana berdasarkan teks itu? A. Good job, definitely correct. That's the answer, guys. Karena Austria tidak puas dengan jawabannya Serbia terhadap ultimatum itu. Jadi dia nggak nerima semua gitu ya. Dia nggak setuju dengan dua isinya. Alright, good. Okay, let's see then. Kita masuk ke itu baru ya. Isra Mi'raj, it's take long. Where is that? Do you get it? Ngerti nggak teksnya? Udah bacakan ya. Ngerti nggak? Okay, the night journey and the assassination, ya perjalanan malam dan naiknya Rasulullah is one of those Islamic miraculous stories. Ya, kenapa those? Ini sebenarnya ada 2 nih katanya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa and from Aqsa into Jannah or into Sidratul Muntaha ya. Okay. According to the Prophet Muhammad took during a single night around the year 621. Within Islam, it signifies both the physical and spiritual journey. Ya, jadi perjalanan apa katanya? Physical dan spiritual. A brief sketch of the story in the Quran Surah. Okay. The beginning of the journey. Ya, ini awalnya nih. Prophet Muhammad peace and blessing upon him, atau kita mah biasanya ya. Rasulullah Muhammad SAW was sleeping at the Ka'bah one night late in the month of Rajab. That was until he was awoken. He was awoken, ini pasif nih, ya. Beliau itu dibangunkan oleh Angel Jibril, ya, malaikat Jibril yang sudah saling kenal satu sama lain, cukup kenal satu sama lain, tentu saja. And the messenger of Allah, bla 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 bla. Ya, apa nih? Kok messenger of Allah ini tuh there was, bahwa ada sebuah pesan spesial menunggunya Rasulullah itu titik bahwa ada, kalau Jibril datang itu ada wahyu sedang menantinya. Nah, kira-kira apa pilihannya adalah, teman-teman, saya tadi bilang ya, isi dengan past tense atau past perfect. Tapi kalau past perfect saya pasti kasih head-nya dulu. Berarti kata kerja bentuk kedua past tense ya, simple past tense ya. Oke, kita lihat ya. Apa jawabannya? New urge began, agrees, betray. Oke, ini past tense yang ini ya. Past tense itu kata kerja bentuk kedua. Past tense kata kerja bentuk kedua. Ini bentuk kedua. Bentuk kedua cuma ini, yang lainnya bukan. Began itu bentuk ketiga, agrees itu bentuk S. So antara new urge sama betray. New artinya mengetahui, memaksa, desak, betray artinya mengkhianati. Mana jawabannya? New. Oke, ini jawabannya ya. Oke, good. Ya, mengetahui. Jadi Rasulullah kalau udah datang malaikat Jibril, langsung tahu deh bahwa akan ada wahyu yang special message, pesan spesial. What is the appropriate to complete the text B? The text itu yang word B ya, yang ini ya. Oke teman-teman, apa isinya? Oke, kita lihat dulu ya.
Angel Jibril approached Prophet Muhammad with two vessels, one with milk and one with wine. Ya, ada dua ya, Diana ya katanya, satu milk, satu wine. Seeing which he would choose, ya, Rasulullah harus memilih. The Prophet chose the milk and drank it. Angel Jibril tahu bahwa Prophet telah lulus ujian ini, because he had, karena Rasulullah telah apa? Titik-titik minuman yang bagus dan murni. Nah, kita lihat ya. What is that? Ada head ya. Ini berarti past perfect ya, teman-teman ya. Oke, setuju? Past perfect. Kenapa ada head? Kita lihat optionnya. Kita lihat ada gap, ada chosen, ada first. Oke. Telah apa Rasulullah? Telah memilih. Chosen. Had chosen. Nah, ini karena ini bentuk kedua. Ini bentuk S, ini bentuk 2, 3 bisa selecting, bukan berarti pilihannya cuma chosen sama altered. Ya udah, Rasulullah telah memilih minuman yang bagus, yaitu milk. Ya, good job, that's the answer, teman-teman ya. Okay, let's see now the next number. Okay, C. Okay ya, now C ya, complete C. Oke, kita lihat dulu ya kalimatnya. The disbelievers katanya. Orang-orang yang nggak percaya itu titik-titik untuk mempercayai Rasulullah dan terus mendinai, terus menyangkal message ini ya, yaitu apa itu kejadian ini Isra Mi'raj. Oke. Orang-orang yang tidak percaya titik-titik untuk mempercayainya. Oke. Teman-teman, saya tadi sampaikan kalau nggak past tense, past perfect, simple past, past perfect. Oke, karena nggak ada head, simple past ya guys. Okay, accepting allowance follows refuse detonated. Refused. Okay, what is that? Okay, betul nggak jawabannya Safwan? Yes. That's right, Safwan. Yasin maksudnya, not Safwan. Oh iya, yeah. Okay, Yasin, thank you. I can hear your voice. I just want to make sure Safwan betul tidak jawabannya Yasin. Safwan betul nggak jawabannya Yasin? Safwan, I can hear you. Nah, ganti deh, Faras. Faras betul jawaban Yasin refuse, is that right? Correct? Yang ini para orang-orang yang nggak percaya, katanya gitu ya. Tadi ya, orang-orang yang nggak percaya itu the disbelievers menolak untuk mempercayai Rasulullah dan terus mendinai, menyangkal. Is that correct? Refused? Ya, Bu, saya juga refuse. Betul jawabannya, definitely correct. Betul, karena yang lain kita lihat ya. Selain arti, udahlah dari arti aja udah ini ya. Detonated bisa sih secara tense, secara grammar, but not the meaning. Detonated itu kan meledakan ya. Oke, yang lain udah nggak ada. Oke, good job. Maaf ya, udah 9.30, kita masih 2. D ya. Oke, never forget, jangan lupa. Tidak ada satu orang pun yang bla 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 separah Rasul Muhammad, Nabi Muhammad selama penyebaran Islam. Nah, ini ada katanya bully. Oke, membuli tidak ada satu. Udah terlihat ya jawabannya. Bleed ya. Kenapa teman-teman bleed? Pakai id. Artinya apa? Jangan pernah lupa ya bahwa tidak ada satu orang pun yang dibully ya, karena ya was bentuk was plus verb 3 artinya berarti dibully separah Rasulullah gitu ya. Past tense ya. Iya, past tense. Passive in past. Iya, passive. Iya, betul. Ya, passive. Betul. Oke, terakhir ya teman-teman, terakhir. Nah, ini karena nanti pekan besok kita akan ulangan. Gini, the prophet had passed a special test. Saya mau tanya Zikri, tadi Zikri kebetulan yang nanya saya ya, Ustazah kalau itu tinggal pakai bin ya, gitu ya, Zikri ya itu yang nanya. Oke, Zikri, which one is your answer Zikri? Jawabannya berarti yang mana Zikri? Pilihan jawabannya mana? This one, the prophet had passed a special test. Jadi yang mana? Kalau saya nggak bisa ngetik jawaban saya. Oh ya, oke dan saya tanya, kalau Zikri kira-kira jawabannya mana? Oh itu dia, had been. A special test had been passed by the prophet.
Iya, teman-teman ya, jangan lupa ya itu ya. Kayak gitu ya. A special task had been passed. Ya, right, correct. This one. Ya, hanya menambahkan been yang tadinya objek jadi subjek, a special task. Ya, ujian yang spesial ini telah dilalui oleh Rasulullah, Prophet Muhammad, ya. Nabi Muhammad. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya jadi di gitu. Yang tadinya ya, ujian ini Rasulullah telah melalui ujian ini, telah lulus gitu ya ujian. Okay, that's all. Is there any question? Ada pertanyaan teman-teman? Related with this, where's that material, guys? I want to remind you that next week we are going to have exam. Yeah, the exam is about a historical event. The question around 25 related with language features. Yeah, the theory like that. Ya, just now seperti itu teori ya sebetulnya mostly. Okay, and then the comprehension, pemahaman, teman-teman, pemahaman. But there will be a ticket, akan ada tiket nih teman-teman, dengerin ya. Akan ada tiket kalian sebelum ulangan, I give a task to write a historical event, okay, that you like or that impress you. Because you can make your own history. I mean, your own history, that the famous one that has been written in the book or famous, yeah. Okay. So choose one. I'm gonna give you the task in Google Classroom. Before the exam, you have to submit it. Yeah, get it what I mean? But I have not given you yet now. Yeah. Okay. Do you understand what I mean? Any question? Okay, if you don't have any question, let's close our lesson by hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kafaratul majlis prayer, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys, have a nice rest. Don't forget those who haven't pray duha, please pray duha ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anytime. See you around.